Vamos a hacer el talk de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo optimizar tu juego, ¿verdad? Como dije, ya ustedes básicamente tuvieron el brainstorming session, cogieron de esas ideas, cogieron el scope y lo convirtieron en algo que fuese manejable. Después crearon su primer prototipo. Después, you tested it, you learned from the feedback, you made more prototypes after that. Y ahora, este último día, y digo último día porque obviamente tienen tal vez mañana, ¿verdad? Hasta las 7 para poder trabajar, pero to be honest, mucho de ese tiempo se va a ir en ustedes subiendo el juego, ¿verdad? Y dando los finishing touches. So, hoy es el día que ustedes van a estar cogiendo todo lo que ya ustedes dijeron, mira, esto es esencial para mi juego, esto es lo que queremos mostrar, and optimizing it, okay? So, that's básicamente, ¿verdad? What we believe you should be doing right now. Y ¿verdad? Pues, how do you do that exactamente, ¿verdad? Porque, ¿verdad? How do you optimize? What's the best way to do that? Y ahora que están en ese proceso, ¿verdad? De como que ya terminar el juego, que ahora tal vez las cosas parecen como que the time is running out, ¿verdad? En ese sentido. Para hablarnos de eso, tengo aquí entonces a nuestra invitada, Coralie, que tú sabes, Coralie ha tenido mucha experiencia con varios juegos, particularmente, ¿verdad? En ese momento de ese final, ¿verdad? También de decir como que we're going to release the game, ¿verdad? Como que dealing with all that stuff. Así que eso es lo que queremos, ¿verdad? Hablar contigo hoy. Y también vamos aquí a añadir a mi co-host, a Gabriel, que nos está ayudando a hablar sobre eso. ¿Me oyen? ¿Me oyen? We hear you, we hear you. I can't, oh, there you are. Okay, wonderful. Hello, Coralie. Hola. Hola. Sato, first of all, ¿cómo estás, Coralie? ¿Todo bien? How is everything? Sí, todo bien. Kind of in the throes too, because we have a release coming out for like what we're working on. Pues mira, look at that, yeah. So yes, I have the perfect kind of process examples that I can give you all. Pero todo bien acá, frío un poquito, quizás no tan frío como en Canadá, pero sí, no, pero frío. Acá estamos rompiendo récords y es como que like that's not a good thing, you know. No. No, pero achieving gone wrong. Exacto. Pero nada, let's just get into it, Coralie, ¿verdad? Tú lo acabas de decir, ¿verdad? Ese proceso es un proceso que mucha gente, ¿verdad? Again, it's not a fun process, ¿verdad? Para serte ¿verdad? Honesto a todo el mundo, ¿verdad? Like, it's something that everybody kind of, it's like, I guess we'll get there and we'll do our best, right? When we get there. A lot of broken hearts, a lot of broken dreams, pero it's okay. Exacto. You'll get through it. The boulevard, so it'll end eventually. Sí. Exacto. So, nada, ¿verdad? Ahora mismo ya tú más o menos viste también algunas de las cosas que, ¿verdad? Que la gente está haciendo, ese work in progress, people are essentially in that last day. In fact, I'm sure que hay gente que está viendo este stream ahora mismo y está haciendo el trabajo por el lado porque they're trying to finish stuff. Pero para eso mismo, ¿verdad? Que queremos es decirle a ellos, okay, so what exactly you should be focusing on right now, ¿verdad? Como que estás terminando, qué es lo que realmente you should be making sure that it's working. Y, ¿verdad? ¿Qué cosas tú deberías tratar de decir, ok, pues, in what way, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo debo llegar a optimizar, por ejemplo, algo como esto a este punto del juego, ¿verdad? Porque, pues, como dije, lo que queda es hoy y mañana, técnicamente hasta las 7, pero to be honest, maybe hasta las 5 por ahí, que es cuando like, you really Everything have time needs to go up. Yeah. Exacto. So, what would you say, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a la gente cuando a los que están, ¿verdad? En ese proceso pasando por eso ahora mismo para esa parte de optimizar lo que ya tienen como tal? Yeah. So the first thing, lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar de nuevo cuál fue el goal de ustedes con lo que sea que ustedes estaban desarrollando. Es un feature, tú sabes, simplemente como que we wanted this mechanic to work. We were really curious about how to do that and put that together. O realmente querías hacer como que, quote unquote, un game loop y permitir que alguien pudiera jugar una experiencia quizás corta. Or maybe you just wanted something that looks like really awesome, like if visually really awesome, and that's it. So, tienes que regresar a ese goal. El feature, y qué es lo que le falta al feature para que vea como que esa experimentación que ustedes estaban haciendo se logre al nivel que ustedes querían. El game loop, por ejemplo, estaba viendo un side-scrolling platformer. Pues yo imagino que they're doing a vertical slice of what that game is going to be. The idea, yeah. Sí, so it's less focused on, I would say, the visuals and more focused on like, okay, what is it that people, or what is it that you want people to do in this level? Exacto. And focus on that. Y si es visuales, pues mira,
métele ahí al 3D modeling, al texturing, a todo lo demás, make it look amazing and beautiful, pero that's all you're going to have time for. Exacto. Es un momento donde tienes que tomar heartbreaking decisions, because Yeah. I would imagine, tú sabes, tú querías hacer un montón de cosas, querías tratar de lograr un montón de cosas, pero ya lo que quedan es menos de 24 horas. Exacto. So, no va a haber tiempo, créeme. You're gonna be like, oh, sí, yo puedo hacerlo. No, you won't. They wanted to do So- jump and shoot and dash, man, and they're just going to be able to do jump and shoot, man. Maybe even jump. Maybe just Exacto. Oh, that's a real heartbreak right there. Sí. Oh, no. And that is okay. Porque, uno, like what you're working on now, no va a acabar hoy, ni mañana. Exacto. Ujú. Ustedes pueden seguir desarrollándolo, y de hecho, it's encouraged con el Global Game Jam, seguir desarrollándolo durante los próximos meses con el equipo que estás trabajando y todo lo demás. It's okay if it's just Jumpman and that's it. But make sure that Jumpman is like really cool and real you good. can actually Eso prove. te iba a decir, yeah. Sí. So we come back to scope. List out all the things that you have left, que yo me imagino que algún lado de alrededor de tu equipo tienen una lista de todas las cosas que quisieron hacer, and prioritize. P0, P1, P2. Anything that is a P2 is not going to make it at all. At this point, yeah. Yeah, and it's okay. Está brutal, ¿verdad? Porque eso que tú estás diciendo es exactamente lo que hemos estado hablando, todos estos diferentes talks, ¿verdad? Que hemos hecho anteriormente. Eso de scope, ¿verdad? De tener un sitio escrito las cosas. Like, aquí es que tú ves, ¿verdad? Y si ustedes han estado escuchando, han seguido los consejos, aquí es donde toda esa preparación que hicieron al principio los ayuda a hacer todas estas ediciones al final del día, ¿ok? Si no hicieron eso, van a tener que hacer eso ahí a la mala hora y determinar como que, ok, so what is it, ¿verdad? That we are looking for. Todo basado en esa visión, pero como pueden ver, lo que dijo Coralie es literalmente, you set that up, ¿verdad? You do all the stuff that we said before, y ahora en este momento you're gonna have the best possible time dentro de la situación, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Eso que dijo Coralie de scope, eso que dijo Coralie de ¿verdad? Como que going through los priorities, viendo a ver cuál es el feeling that you want to convey con el juego. Again, that's what's gonna help you to basically be okay with, como dijo Coralie, ¿verdad? Not finishing the whole game, pero por lo menos la fase 1, exacto. Y that's okay. It's part of es parte del proceso iterative. Exacto. Y de hecho, exacto, yo diría que como, ¿verdad? Y lo dije ayer también, pero lo repito hoy, don't feel like you failed because you didn't get to do the whole thing. Maybe you thought you could, but for some unexplained reason, life happens and you couldn't do it. That's perfectly fine. Y particularmente para un game jam, that's perfectly fine, okay? Sí. So again, don't feel, discouraged in any way. Just try your best and try to do what you can, ¿verdad? Con lo que te queda. Hay muchos ejemplos también de que se pueden ver en los work in progresses de cosas, ¿verdad? Porque el juego de los mushrooms, por ejemplo, el Simon Says, the last time that we talked with them, they mentioned de como que lo que falta es la programación. These are one of those moments where it's like, maybe the artists go like, this is already beautiful, and I'm just gonna relax, not do anything, because don't break anything. Because anything you add might have some unintended consequence you don't know. If you know what you're doing, mete mano, go at your own risk. Pero para personas que a lo mejor estén más tensos, priority and quantity va a bajar bastante y se va a single focus on a few things to make sure that you get it. Exacto. Sí, para los artistas que quizá either they're wrapping up now today or ya terminaron, one thing I recommend, again, please don't add anything that might break the game, especially if you haven't talked to the rest of your team about it, because you are going to make so many people so stressed out. Pero en lo que, pues mira, ya tú tienes varios conceptos, ya tú tienes varias ideas de lo que se iba a trabajar. It's okay for you to keep working on those things separately without adding it to the game project. Please don't merge it without talking to anybody. Y así tú sigues cogiendo esa experiencia. You might not get as much feedback because everyone's just so focused on like what they're working on right now to wrap it up. Yeah. Pero son cosas que tú puedes añadir a tu portafolio or that you can just do for fun and share and take this moment to experiment and learn something new that you hadn't really thought about. If we're talking about optimization, this is a really good like moment for you to look up
how to optimize art and art assets for games. Vuelvo, don't merge anything, don't push anything into the project, pero you can learn how to do atlasing, which is something that we do quite often in game projects to make sure that like the memory, because art assets take up so much memory, especially for mobile, and you need to optimize game assets. So look at what atlasing is like, how to atlas UI, your art assets, etc. If you're working on 3D models, how can you simplify the model for something like mobile? And look up information, try those techniques. Este es el momento para tú como artista hacer todo eso. I keep going back to the mushroom people because they just gave us way too much material for me to play with, especially when he was just like, I'm going to destroy your GPU. It's like, this is maybe the moment where some of the artists go, how do I make sure that like a Windows 7 computer can play this? Exacto. So that way more people can see my game during the jam, and maybe, like, it's beautiful. Trust me, those people who have RTX 3070s are going to love this Simon Says. It's going to be great. But not everyone has that. No, sí, yo voy a mencionar eso mismo, que ¿verdad? When we say optimization, es literalmente el hecho de que, okay, so you shouldn't be, como tú dices, adding more stuff. What you should be doing es cogiendo lo que ya tienes y hacerlo lo mejor posible that it can be, right? Y eso aplica no solamente a arte, sino también a programación, like programmers. You hard-coded many things probablemente a este punto, ¿verdad? To make them work. This is the moment where you can go back to those things that you program and decir como que, is there a way to do this, ¿verdad? Better, que corra mejor. But believe me that the fact that you took the time to do that will make the game better, right? Al final del día, like you're gonna feel like you have something there. It will run better. You can play after the jam. You can, come back to it easier, ¿verdad? Because it's better, it's more optimized. Este es el momento donde, again, just make what you have even better, right? Como que that's literally the point. Aparte de eso, entonces, ¿verdad? Tú lo mencionaste, Coralie, lo de don't merge it, ¿verdad? Como que trabajas en algo aparte. If you're as long as you talk to your team about it, don't just push something without talking to anybody. It'll make so many people angry. If you're gonna go through a cliff, make sure you're all jumping together. Exacto. Pero que ahí es donde el version control ayuda bien brutal, ¿verdad? Como que like really make sure that if you have something that's working right now, save it, okay? Save it somewhere. Y digan, okay, so this is, if everything else breaks, if everything else breaks, just go back to that point where you had a version that you said, this is, this is okay. We can show this. ¿Por qué? Porque, como dijo Coralie, again, you're going to be very tempted to go like, pero en una hora yo puedo añadir este nuevo feature. Es como que like, please don't do it. Y si lo vas a hacer, hazlo aparte, ¿verdad? Hazlo bien aparte, porque if it breaks everything, you don't have anything, okay? So really make sure, ¿verdad? De que si lo vas a hacer, ¿verdad? If you really want to try out somewhere else que no afecte, ¿verdad? The main thing. O at least graba the main thing somewhere, ¿verdad? Y para eso, si no están usando GitHub, ¿verdad? Que yo recomendaría que lo utilizaran o algo parecido, ¿verdad? Como un version control. Perforce o algo así. Ya. Si no están usando, bueno, al final del día, qué sé yo, cojan ese proyecto, lo graban, lo ponen en algún sitio, lo guardan en un file somewhere, pero por favor hagan eso, como que a la que tengan algo que funcione, que still is working, just grábenlo en un sitio, ¿verdad? Just keep it on the side just in case. Créanme que ese just in case salva la vida muchas veces. Pero ya no, el version control, ¿verdad? Esa optimización. Coralie, ¿verdad? Yo sé que hemos dicho muchas cosas, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Pues they should be doing and stuff like that. En cuestión de moral, ¿verdad? Like, de ese sentido, ¿verdad? De how to approach these last days, ¿verdad? What would you say? Pues yo sé que eso es algo que la gente no sabe, ¿verdad? Bueno, lo vimos ahorita, ¿verdad? Y yo sé que Gabriel lo estaba haciendo, ¿verdad? Como que ese bit, ¿verdad? De como que, like, how people feel right now. And when he did it, había gente en el chat que dijo como que, literalmente, you're describing me right now. Nada, ¿qué tú recomendarías a la gente, ¿verdad? De how to, ¿verdad? Acuérdense ellos mismos, ¿verdad? Pues yo sé que una vez, bueno, nosotros mismos fallamos a veces, ¿verdad? De we try too hard to do stuff, ¿verdad? Como que nos matamos un montón, pero al final del día, ¿verdad? We have to somehow make sure that we're okay, right? Yeah. So, por lo menos en cuestión de equipo, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a la gente? Yeah. So right now, keep in mind that your engineers are really stressed out. I think out of the entire team, because they're trying to make sure things work, hooking up what's left, etc. They're probably really stressed out. So one, see how you can help them if you have engineering experience or programming experience.
Anything that they haven't been able to get to yet, or hook up like simple things, que es como que like just more tedious work than anything else, something that takes very little time to do. If you have the experience to do it, see how you can help do that. If you have no programming experience, because see, this is the moment for you to just kind of like spoil them a little bit because they're doing so much work. Keep an eye on them, see if they're hungry, see if they're thirsty. Remind them to take a little bit of a break. They're not going to want to, because they're just so focused on getting it done. Que como que like, no, tengo que terminar esto, pero they've probably been in front of the computer for like 5 hours straight. Como que they need a break. See if you can ask them like what, like como que qué tipo de treats or snacks they like. Like, if you're able, like, just bring it to them. Maybe deliver some food if you're remote and just be like, hey, check your door in like 10 minutes. You're gonna get te envía alguito. But this is the moment to practice empathy, to practice being aware of each other. Entonces, simplemente porque ya tú terminaste lo tuyo y ya como que like it kind of sucks if you just como que chequeamos y te vas y como que nada tiene que ver conmigo y ya es como que no, you're part of a team, like you're still in the trenches together. So see how you can help the others. Tú no sabes lo brutal que es escuchar que alguien de tu equipo vea que sea una programación que hiciste y que te digan that's awesome, like that's o sea, me encanta lo que estoy viendo, like that makes it worth it. De verdad que you might think it's not, pero recuerda, al final del día you're doing this together. This is algo que tienen los juegos, ¿verdad? Porque son artísticos y tienen, ¿verdad? Esa área de arte. They're just not technical y ya, como que there's a lot of, ¿verdad? De heart and soul que se puso en el juego. Ese heart and soul es de la gente que está trabajando en él. So, definitivamente, you know, ese soul food, como se dice, ¿verdad? De tú darle a la gente esa inspiration o esa ganas de decir como que, oh, no, qué bueno que estoy haciendo esto because people are happy about it. That goes a long way. Again, believe me, you know, that's very, very important. I'd really like to add también que that is fantastic advice, right? For groups. It's also fantastic advice for multidisciplinary individuals. Because we've been talking a little bit about each discipline y todo eso, pero there are quite a few jammers that we are aware of, especially aquí, que they have multiple disciplines and now they have to prioritize not just one task de arte or task de programación, is which of them take priority over the other because I don't have enough time. I don't have 2 other hands and a second brain to do it for me. So not just practice empathy with other people, but most importantly, practice empathy with yourself and understand that you can only do so much, and to not go in a destructive mindset of like, I'm not doing enough, like I can't believe, like you're doing everything you can, you're doing all you could, don't worry about it, just keep trying. That point you said of having to prioritize, like tampoco don't feel like you're less important just because the priority is like we have to focus to make sure that jump guy can jump. Como que it's not that it's less important. It's just, again, because of the goals you established at the beginning of all of this, like what it is that you want your game to do and what you want people to play from your game or see from your game. That's just the priority. You know, the mechanic is the priority right now. But it doesn't end there. Remember, again, like you guys will still keep working on this. And it's highly encouraged you do. So it's just, for today, we just need to make sure that we finish this. Exacto. And then we come back to it and we can add the thing that you worked on because it looks really, really cool. And I really, really want to add it. It's just we literally do not have time. Exacto. It's entirely possible Jump Man becomes Jump and Shoot Man after one night's sleep, and like you just upload all the assets y están como que no one saw the last one, okay? No one saw it. Jump Shoot Man was right from the start. Y a última hora, ¿verdad? Como que muchos de esos juegos que tal vez en Game Jam pues tienen solamente un feature and then you add the next one y se ven brutales. Está super cool ver the change between the one que se presentó el Game Jam y el progreso del próximo. So literalmente you don't really lose that much at that point. Como que that's actually really cool para social media, para decirle a la gente we're upgrading the game. Like,
if you're an artist and like you're done and you are you can like there's QA testing you could do to see if there's any game breaking bugs that like that could crash and you're like, guys, sorry, I added a bug. I broke it. And also like maybe even like spinning up some quick like Google Slides or something to be able to present it tomorrow, or like just for even for the game jam itself. So if you have time, if you're done with your main tasks and you have some time to relax, take some time to relax. But if you feel that bug in the back of your head of just like, I need to do something to because I feel like I'm not doing anything anymore, like there's stuff you can do if you want. Exacto, Yeah, sí, no, that presentation you're talking about, like you can show what we have currently and do stills or slides or like show concepts of where we started and where we got to, and then there could be like at the end of those slides like what are we doing next. That is true. That is And definitely that true. helps motivate you and the team and folks that are watching. They're like, oh my god, this looks awesome. Like what their vision is for this game is like really, really cool. And you can show that off because I would imagine you have some sort of concepts or something for it. Ya, no, o última hora, ¿verdad? Que pongan literalmente, this is what we're hoping to add, o sea, como un texto que diga bullet points, como que we're going to add more enemies, we're going to add, you know, more things, o sea, eso, I don't think I've That's a seen pitch that. deck. Yep. Literalmente, again, eso es lo que a mí me encanta honestamente los game jams, y el hecho de como que se presta para realmente tú tener la experiencia completa, right? Como que like a very very small version of it, pero sigue siendo a version of it donde tú dices como que, oh wait, so this is why I'm doing this is why this is important, y eso que tú dices está brutal porque es como que yes, you can actually even consider this as phase one, como hemos hablado anteriormente, de un juego mucho más grande que puede entonces empezar el proceso, ¿verdad? De marketing, promoción, dejarle saber a la gente, you know, we're going to continue working with this. Y muchas veces estos juegos, ¿verdad? De game jams, uno se enamora de ellos porque, like, because you're forced to make it, suddenly you go like, oh, wow, I really like what we came up with. Y de momento you can continue it, y de ahí que salen, ¿verdad? Estos juegos a veces bien grandes, ¿verdad? Que tú dices como que, DH, salieron, ¿verdad? De un game jam, pero fue porque, again, you had to go through the process of actually making it, versus tener que, ¿verdad? A veces cuando uno tiene como que no tiene un deadline, no tiene cosas así, uno se queda pensando en tantas ideas o tantas cosas que you never really go through with them until you get into these positions donde te dicen como que no, you need to show something at this point. Aprovechenlo lo más que puedan para, como dijo Corali, ¿verdad? Úsenlo, again, if you want to use this as the first step towards something bigger, it's perfect. Just again, do it. A última hora, even if you don't continue the game in the future, ¿verdad? You abandon it or something along the way, you learn a lot through the experience. Créanme que es bien diferente doing this, just having, ¿verdad? Un prototipo que nadie va a ver, ¿verdad? Lo tiene guardado en tu computadora. This is something that you actually have to show, ¿verdad? And tell people, mira, this is what we're doing. So definitely, ¿verdad? Take advantage of the process the most you can. Y take advantage of también, yo diría, ¿verdad? De tus otros jammers, ¿verdad? De tu equipo. Like, they have a lot of knowledge as well. Like, this is the moment de tú, como dijo Corali, like, preguntarle a ellos, oye, tú sabes sobre esto, ¿verdad? Como que, do you know information about this? Could we do this or that? Because I feel like you get that information, you can use it for your own games. Aún si no trabajas con ellos, ¿verdad? In the future. So, yeah, definitivamente, you know, keep those things in mind. Y cuídense. Eso es bien, bien importante a través de todo el proceso. Pero nada, Corali, básicamente I think that covers most of the things, ¿verdad? Que we can tell people about this. Pero hay algo más que se nos... Ajá, sí, no, porque obviamente, ¿verdad? We can go into detail about every area, ¿verdad? De lo que está pasando. Pero en general, ¿verdad? Is there anything else you would like to say, Corali? Por lo menos para consejo a la gente, ¿verdad? De how to deal with this part of the process, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Como que just ending a game, ¿verdad? Como que va a salir de alguna manera un release, ¿verdad? En este caso el release es que lo van a subir al prototype. Website. It's a prototype of the game, so it's okay if the game doesn't feel completely finished. It's fine. Tú sabes que no hay como un hard set like you win or you lose or whatever. Like it's fine, like because again you are just proving through a prototype the concept. Eventually after that you start working towards an MVP, a minimum viable product, which is what is the least amount of things that this game needs to have in order to prove out the concept. It's a little bit different from a prototype
Yeah, you're working on like functional code and not just like demo or prototype code que es como que like hard coded or whatever. Like ahora es como que no, like people need to work on this thing and how can we make sure that like this is set up right so that then we can use this for like pitch decks. We can use it to maybe get some funding if we want to continue working on it. So like after you guys are done, think about what an MVP could look like. Lo otro, yo en el Discord, en el canal de General Global Game Jam, puse un libro que se llama The Game Jam Survival Guide, creo que. Nice. If folks want to take a look at that, and I'm pretty sure el autor se llama Stephen Scott Day, and I believe it's free, or if you want to donate some money to him, like go for it. Pero it talks about like, you know, the entire process, like prior to the jam, during the jam, and then after the jam, like how to get some feedback, how to see how you can improve your game through maybe some testing, quick testing, showing people. How to condense all of that information, like como que take a look at it. Pretty cool. Sí, no, definitivamente eso es algo que mucha gente se le olvida, ¿verdad? Eso mismo que hemos hablado de after the jam, ¿verdad? Como que what do you do after the jam. Ya ustedes vieron, ¿verdad? En el primer talk que se hizo aquí, we actually covered that a little bit por la parte legal, ¿verdad? What you can do legally with the game jam project that you made. So check that out, pero también se check that out, ¿verdad? Que te dicen Corali, porque así pueden ver de la parte técnica, ¿verdad? La parte de desarrollo, what you can do afterwards. Algo que se me ocurrió, ¿verdad, Corali? No sé si, ¿verdad? Aplicaría en este caso, pero eso que está diciendo, ¿verdad? Del minimal viable product versus el prototipo. Gabriel dijo ahorita, ¿verdad? Como por ejemplo, maybe you're trying to make a game de un jump, shoot, dash. Y para ti esos son los tres elementos más importantes. En el game jam, hiciste un prototipo que solamente enseña jump, por ejemplo. Pues tal vez el mínimo viable product es el prototipo o la versión que tenga las tres cosas. Exacto, especially if it has to do with the core loop of the game. Exacto. Like being able to accomplish that core loop. Exacto. So, ahí es donde está la cosa, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Como esto es la primera fase de ese minimal viable product, que entonces con eso puedes seguir, ¿verdad? Creciendo el juego. Así que definitely, ¿verdad? Use that to your advantage. Gabriel, anything else you would like to add, por lo menos consejo at this time to everybody working? Start getting what pizza toppings everyone likes, because you're going to have a we did it party. Not a you won, not a you lost, just we did it. This is a thing that happened. We're celebrating it. Don't worry about it. Here's your pizza. Celebrate the win. Celebrate the oh my God, we didn't sleep for a week. Yeah. And let's just like have spend some time together. Yeah. Yeah, no, play some games, lo que sea, do something else that has nothing to do with the game jam for a bit. Entonces come back to it. Maybe watch The Last of Us or Legend of Vox Machina. Those are just my suggestions. Those are both good, yeah, definitivamente. Nada, ya saben, ¿verdad? Optimicen lo que tienen ya. Again, don't add too much stuff. You're gonna add more stuff. Háganlo aparte. Version control is your friend. Doing stuff, ¿verdad? Con prioridades y making sure that you're doing it for the vision are your friends as well. It's gonna help you make sure that you have everything that you need. Lo importante es que se pueda jugar el juego, okay? That's the most important part, para que la gente pueda experimentar lo que están haciendo. It doesn't have to be finished, it just has to be playable. That's the most important part. Pues nada, Corali, thank you for taking the time to do this. ¿Verdad? Corali, again, está en el servidor. Si tienes que escribirle algo, again, on Twitter, feel free to do that. So te iba a decir, ¿verdad? Plug anything that you would like. Twitter, ¿alguna otra cosa que you will say? Right now, I don't think so. Okay. Pues Twitter, Discord, again, Corali también Vice President, ¿verdad? Executive Vice President del PRGDA. Así que, you know, you have any questions about the PRGDA, también, you know, send her way. Nada, a última hora, again, Corali has a lot of information, a lot of knowledge about the industry. So if you have any questions, feel free to just tag her. And tech, and if you don't know what to do and where to go and what to try, just send me a message and I can help you figure it out. Exacto. Así que nada, pues Corali, thank you so much for doing this. Dale. Y nada, mañana el showcase, again, está invitada también a verlo, ¿verdad? Si tiene el tiempo para ver todo lo que hizo todo el mundo. Así que nada, pues thank you, Corali. Nos vemos por ahí, ¿ok? See you, everyone. Good luck and get some rest. Yep.